everybody. My name is Hal Farmer with Farmer Roofing Systems. Thank you for showing interest in the 2005-2006 Blue Roof project. Today we're going to be doing a video for the Blue Roof operation, installation, and safety video. We are providing this video as a training for crew leaders. The crew leaders in turn need to use this training video to train all of their crew members. What we are doing is very important. Please review it and understand it so when we show up on site at a hurricane event, everybody is ready to go on day one. Okay, at this time I'd like to introduce Jesse Negrete. He's been my longtime supervisor with my company. He participated in last year's Operation Blue Roof. He's very skilled at what we're doing. The first thing that I need to let everybody know, I'm going to say it in English, and then Jesse here is going to mock me for our Spanish-speaking friends so that we can use this as a dual tape. The first thing is that everybody needs to know is time is of the essence, especially on the front end of this storm. As soon as everybody is aware that there's a hurricane, they need to be on alert and be prepared for a phone call from my office giving you a place and a time frame that you need to be on site ready to go to work. Okay. Cuando se hace el huracán, nosotros estamos listos para componer sus casas y estamos listos para poner blue tarp. Train your crews. Each and every crew member has to meet Corps of Engineers and our prime contractors guidelines. Paso número uno, él va a decir el paso número uno que vamos a necesitar hacer todos, ¿ok? Okay, the first thing is, okay, long pants. You cannot wear shorts. Ok, todos vamos a tener que usar lo que dice la regla de aquí. Vamos a usar pants y el calzado que sea de leather, que sea para trabajo, traer nuestro pants, ok? Y que tengamos todos nuestra camisa, tenemos que tener camisa siempre. Okay, the next thing is leather shoes with rubber soles. Ok, los mismos que les digo que los shoes, los zapatos deben ser de trabajo para poder trabajar. Okay, the next thing is going to be no cutoffs. The shirts have to be t-shirts, which we may provide, or shirts with sleeves. Ok, necesitamos traer una playera normal, que no sea deportiva ni nada más, que sea una playera normal hasta aquí que nos llegue. Y que siempre la tenemos que traer, no tenemos que quitar la camisa, tenemos que siempre traer la camisa. Okay, the next thing is, you need to show up on site with a truck in good working order. Make sure you have a spare tire and tools to change the spare tire. Okay, nosotros debemos de tener siempre nuestra herramienta, nuestra troca, lo que vamos a necesitar. Okay, tools. You're going to need to show up with a nail bag, hammer, tu caja de clavos, que estés más seguro tu caja de clavos y tu martillo. Straight cutting blade. Y tu navaja que sea de esas, las llamadas que le dicen flat, que sean para cortar el hule. A circular saw and extension cord. Y tu serrucho eléctrico y tu extensión para conectar tu serrucho. Each crew is going to be divided into 5 men per truck. Ok, en todos los grupos necesitamos tener 5 hombres. 5 hombres tienen que estar trabajando. Okay, each crew must have one person that speaks English. Ok, más seguro que todo el que esté encargado que hable inglés para que le entienda al dueño o las instrucciones que va a seguir. Okay, everybody needs to have a social security card with them or a green card with them. Ok, todos vamos a necesitar tener nuestro seguro social y nuestra green card lista para enseñársela, para poder ser contratados. Okay, 16-foot extension ladders. Okay, we need to have ladders which are extension in good working condition. Ok, necesitamos tener una buena escalera de 16 pies, no que no esté dañada ni nada, que esté en buenas condiciones, una escalera de 16 pies. Okay,
Everybody needs to have a 15-foot section of rope to tie the ladders off on the roof, which we will explain in a minute. Rope. About 15. Que necesitamos tener la escalera de 15 pies, lo menos. Each crew of 5 needs to have 2 hard hats per truck. Ok, cada grupo necesita traer su casco, dos cascos por cada grupo. Okay, now what we're going to do is we're going to move on to safety instructions. Que vamos a decir las reglas que vamos a tener que llevar para instalar el techo. Okay, safety is of utmost concern on these jobs. We have to do it as priority 1. Vamos a tener un punto importante. Okay, let's talk about steep roofs, or roofs above 25 feet in height. We are going to be required by OSHA and the Corps of Engineers to use fall protection. We are going to have safety meetings every morning, probably around 6 o'clock in the morning, to go over and reiterate all types of safety. You will be getting a more in-depth detail on safety on site. On roofs that are 2-story or 25 feet or greater, we're going to be providing fall protection. This is a harness system. We will go over this in more detail on location. Ok, el punto este que estamos diciendo, que todas las mañanas vamos a tener una junta para hablar sobre los techos que son en 2 pisos, que son más de 25 pies de alto, que necesitamos traer una escalera y el equipo especial para poder usar en 2 pisos o casas que son steep, que vienen siendo ya paradas para uno, que son más de 8 en 12, 9 en 12, en 2 pisos. Y eso es lo que vamos a hablar todas las mañanas antes de empezar un trabajo de esos. Okay. Also, we're going to use safety monitors on each crew. A safety monitor is one person that is looking and making sure the crew is being safe. Ok, y vamos, lo mismo que estamos repitiendo, que en cada cruz va a haber una persona que va a estar encargada, que vamos a estar seguros que está bien instalado y que traigan el equipo necesario para estar trabajando. The next thing that I'd like to discuss is all workers that are working on the ground level, picking up trash, loading the roof with plastic, must wear a hard hat. Ok, vamos a tener que necesitar que cada persona que esté levantando la basura alrededor de la casa, que más seguro que tenga un casco como estos, para que si algo se viene para abajo, ya no tenga daño en la cabeza. Ok, y eso es lo más seguro, que tenemos que tener 2 cascos de perdida en cada cruz. Please also very nicely ask any homeowners who are around the property to please step away from the roof during the blue tarp installation. Ok, más seguro vamos a hablar con el señor de la casa, si está ahí, para saber dónde vamos a instalar el hule azul, y que esté de acuerdo el señor de la casa. Another thing we want to talk about is rain. Inherently, it's probably going to rain when we're on these job sites. If it starts raining and you're on the roof, immediately secure anything that is loose on the roof, put it in valleys, and get off the roof when it starts raining. Ok, otro punto, cuando estés trabajando y que empiece a llover, tienes que parar de hacer lo que estás haciendo y bajarte del techo y asegurar las cosas que tienes ahí arriba, que saquen los delis o las pipas. Asegura todo, que no se vaya a caer, y tú también asegúrate primero tú, la gente, que se bajen todos para abajo, que no podemos trabajar cuando está lloviendo.
Okay, also I'd like to discuss wind. If we are holding a tarp and it gets windy, everybody yell danger if the wind pulls the tarp in such a fashion that it's dangerous. Let go of the tarp. Ok, Release it. ok. Cuando esté haciendo mucho aire, también necesitamos tener cuidado y esperar a que pase el aire, o sea, los fuertes aires que te pueden volar tu lona y para estar trabajando bien con seguridad. Sometimes homeowners will install tarps on their roof before we get there. We need to remove any homeowner installed tarps before we start our installation. Be careful that there's not skylights or holes underneath these tarps. Be careful when removing homeowner installed tarps. Ok, en cada trabajo que lleguemos, si ya está ahí una parte que el dueño de la casa instaló, puso un ULL temporal y necesitamos estar más seguros que cuando lo quitemos o cuando estemos ahí arriba del techo, que no estemos arriba de un skylight o de un agujero que tenga ahí. Necesitamos estar seguros que no se vayan a dañar o a golpear a alguien. Y necesitan quitarlo para poder ver qué es lo que hay abajo y se vuelve a hacer eso, o sea, a instalarlo correctamente como debemos de hacerlo. Also, something that is very important is what we term housekeeping. Make sure that you pick up nails, battens, and any tarp laying around the roof. So when you are finished with the job, make sure it's very, very clean. Porque cuando ya terminemos el trabajo, necesitamos estar más seguros que no haya clavos regados alrededor de la casa. Lo que usamos nosotros del material, la lona azul, que todo esté bien juntado, la madera, todo, que necesitamos dejar limpio. Lo que vamos a instalar y que se haga de basura, necesitamos dejar limpio todo ahí. Another thing that we would like to cover with everyone today is this. We do have a drug policy and an alcohol policy. Everybody needs to understand there's absolutely no alcohol or drugs, obviously, permitted on the job site. In fact, during this whole process, we require total health and body cleanliness through this process. The hours are long and difficult, and we expect everybody to follow our written rules, which you will get a copy of regarding this policy. Vamos a hablar de esto, de cada trabajador tiene que presentarse en buenas condiciones, que como es no alcohol, no drogas, y también vamos a, como les digo, todas las mañanas va a haber un meeting y vamos a hablar de eso, de cuántas horas vamos a trabajar o de qué horas, a qué hora vamos a trabajar, es permitido. Por eso vamos a hablar todas las mañanas antes de ir al trabajo, vamos a hablar y poner sus puntos de cada quien, qué es lo que van a preguntas que tengan y todo, ¿ok? Also, something else that we do have is a weapons policy. There's absolutely no knives or weapons allowed on this in your trucks during this process. Ok, como necesitamos no tener pues, nada de armas o navajas que no son permitidas en el trabajo. Any crews that we find that are not following this process will be, unfortunately, immediately dismissed. Okay. Todos vamos a ser, el encargado de la cruz va a ser responsable de cada cruz, de cada grupo que tenga, es responsable de estar vigilando a su cruz. I would like to now go over the hours of operation in which you will be required to work hours.
Ok, vamos a hablar de las, como les vuelvo a repetir, vamos a hablar de las horas que vamos a poder trabajar todos los días, de qué horas a qué horas. Okay, we will have job sites set up throughout the event area. On site, we will have materials on site in the yard. Y vamos a ir todas las mañanas, como les digo, las juntas se van a hacer todas las mañanas y vamos a recoger el material ahí mismo, donde vamos a hacer las juntas en las yardas para darle sus direcciones y agarre cada quien su material. Our work day will start between 6 a.m. and 6:30 a.m. Vamos a trabajar de las 6 de la mañana a las 6:30 de la tarde. At this time in the mornings, we will be picking up material. We'll give further instructions on site. Vamos a llegar a las 6 de la mañana, pero vamos a platicar de las reglas y agarrar cada quien su material, cada quien lo que va a hacer por día y ya nos vamos a trabajar como a las 8. The work hours that we will be working will be from 6 to 6:30 in the morning until as late as 7 at night. Ok, vamos a trabajar de las 6 de la mañana a las 7 de la tarde, dependiendo de los trabajos que tengamos, que necesitemos hacer. It's very important that you have a water jug and have it filled with ice every day. Each truck needs to have a water jug. Ok, cada troca necesita traer su termo de agua o su hielo. Okay, at this time what we'd like to do is start going over installation details so that you can start learning them. Ok, en este tiempo, cuando vamos a empezar, todos vamos a aprender cómo instalar correctamente el hule azul. Now we are going to review the installation process for the blue tarp installation project. As you can see, my ladder is on a firm base. You want to have it on concrete, something firm, so the ladder doesn't slide out. As you can see, as I'm going up this ladder, this is an 8-foot height, okay? So we've got 8 feet to the roof edge. The ladder extends 3 foot above the roof line. 3 foot above the roof line. Ok, vamos a poner la escalera donde sea un lugar seguro y que no se resbale, ya sea en el concreto o algo que se atore abajo bien. Y la escalera aquí son 8 pies, ok, aquí de aquí a aquí son 8 pies. Y lo que quieren de aquí a aquí son 3 pies, o sea, 3 escalones deben de tener su escalera para arriba. Remember, safety first. What we are going to do at this time is install a nail to tie the ladder off. Ok, vamos a poner un clavo aquí para poner un pedazo de cordón para asegurar la escalera, que no se les vaya a caer para un lado o que se las vaya a tumbar el aire. Vamos a asegurarla con un pedazo de una parte de cuerda o un cordón o lo que tengamos a la mano para poder asegurar la escalera que no se nos vaya a caer. Okay, what this does is this keeps the ladder stable. Okay, Jesse and I would now like to explain some areas of the roof which are not going to be blue tarp. Ok, vamos a decirles hasta dónde van a poner el plástico azul que no tiene decking. Ahorita nos va a explicar. Okay, what Jesse was just saying is anytime that we have an open eave, in this case, obviously, the house has soffits, but we are going to be doing some tarping on houses that don't have these eaves. Do not pull the tarp down over an open eave. If the eave is open, start behind the open eave. Okay, otherwise we're going to be, like in the case of this house, bringing the tarp to the roof line. Ok, vamos a instalar, cuando no tenga soffit, que esté volado el soffit, lo de abajo del techo, vamos a instalar el techo como unas 3 pies arriba, donde ya, porque aquí ya no necesita, porque ya está volado el soffit o está volado el decking o algo. Vamos a poner el roof
donde tenga decking, donde esté la casa de adentro que se pueda dañar. Another area that we will not be putting blue tarp on. No flat roofs. Ok, los flat roofs no se va a poner el techo azul, la hule azul. Eso no se cubre en los flat roofs. Also, no porches. We do not cover porches. Y también los perios que le dicen o los porches que están atrás de las casas, eso no se cubre. Nomás lo que se va a cubrir es la casa principal. Okay, now we're going to move on to our first instruction on the blue tarp installation. Over. That's bueno. That's good. Bueno right here. Let's go. Let's bring it down some. That's good. Okay, now we're going to give instruction on installing the blue tarp. As you can see, we've already laid the blue tarp over the roof. Ok, vamos a decirles cómo se va a instalar la lona azul y les vamos a decir cómo vamos a instalar también los uno por dos, las maderas. Okay, these are called battens, 1x2s. On job sites, we will be calling these battens. Ok. Esos son los uno por dos que vamos a ocupar. Okay. After we drape out the blue tarp, what we're going to do, it's required that we extend the blue tarp at least 2 feet over the other side of the pitch. So what we do now is, let's go ahead and show them, is we take our wood, and the wood goes underneath. Tom, pull that down a little bit. Even with us. As you can see, we put the wood underneath the blue tarp. And as you can see, the wood is together. Vamos a poner las dos maderas juntas, que no queden separadas, que queden juntas. Y cuando extendamos el hule, vamos a tratar que cruce como de 2 pies a 3 pies, que cruce el hule, para más seguro, así es como lo están pidiendo en la instalación. Okay. What we do now is what's called wrapping the wood. We now take the wood, put it under the blue tarp, and give it 2 full wraps and pull it tight. As you can see, that gives us a nice tight pull. Okay, then what we're going to do is we're going to take our 8D galvanized nails and nail through the battens onto the roof. Okay. Vamos a poner la madera abajo del hule y lo vamos a enredar 2 veces. Le vamos a dar 2 vueltas a la madera y nos va a quedar así, pero por abajo la madera, y 2 vueltas le vamos a dar, que se enrede el 1x4 con la madera, y vamos a usar el clavo grande, que le dicen la medida 8. Okay, nailing patterns. The nails need to be no more than 2 feet apart. So our nailing pattern, I like to do it around 20 inches. Okay, as you can see at this point, what we've done, we've wrapped the battens twice under with the blue tarp. We've then installed our 8D galvanized nails no more than 24 inches. I prefer about 20 inches apart.
Ok, vamos a enredar, como les dije, vamos a enredar la lona azul 2 veces, le vamos a dar vuelta. Ok, y cuando pongamos los clavos los vamos a poner a menos de 2 pies, no más de 2 pies. Si es menos de 2 pies es mejor. Okay, as you can see, we've got a little over 2 feet extended over to this slope. Jesse has gone to the bottom slope of the slope now. What he's done there is he's taken his wood battens again and he's wrapped it again 2 times and installed nails on the bottom eaves. Vamos a estar allá, en aquella parte lo vamos a hacer igual, aquí. Vamos a igual enredar lo mismo, vamos a darle 2 vueltas por abajo. Vamos a enredar lo mismo, las 2 vueltas y los clavos van igual, a menos de 2 pies. 2 pies, si es menos de 2 pies es mejor el clavo. Also at this time I'd like to say the nailing pattern remains the same, 20 to 24 inches. Make it look good and tight, Jesse. Is it all the way up to the other piece? Okay, at this point you can see this slope. We've done the edge and the rake. What we've done here, of course, is the double wrap along the edge, run it to the roof line because it's got a soffit, it's a closed gable. Vamos a hacer lo mismo y le vamos a explicar cómo vamos a poner los braces a lo largo. El brace ese ya lo instalamos este lado y este lado y vamos a instalar las 1x4. Le vamos a explicar cómo va a ser. Okay, also we went along to the rake of the roof, the edge of the roof. We also double wrapped under on our battens and nailed at 20 inches. Lo mismo que les acabo de explicar, vamos a enredarlo 2 veces, y luego vamos a poner los clavos a menos de 2 pies. Vamos a clavar las 1x4 a menos de 2 pies, cada clavo va a ir. Okay, at this point what we do to control the wind on the blue tarp is we installed vertical battens on top of the blue tarp. You start from your bottom batten and go 6 feet from the edge. It's easier just to take 2 steps. Go 6 feet from the edge and 18 inches from the bottom. You do not want to take your batten to the bottom of the blue tarp. You want to pull it up 18 inches. So it's 6 feet in and 18 inches up. Ok, para instalar estos de 1x4, la madera, para irla instalando, vamos a usar 2 pasos. De aquí de la orilla, vamos a caminar 2 pasos regulares y se pone la línea de la madera. Y aquí abajo, vamos a usar 18 pulgadas de aquí a aquí. Este no va a ir aquí pegado, no. Va a ir 18 pulgadas de aquí a aquí, despegado. The reason that we do this is so that the water flows. Our goal here is to have the water flow down the blue tarp, off the roof, onto the ground. If we run it down, it creates a pond or a dam. That's why we run it to here. Lo quieren de 18 pulgadas despegado para que el agua corra bien y no se estanque aquí, que no se junte el agua aquí. Por eso están poniendo 18 pulgadas de despegado, para que el agua pueda correr. Okay, at this time I want to explain 2 different techniques to install your vertical battens. As you can see right here, we had a short piece of batten,
so we butted, this is the end of that batten. So we ran a full piece, butted it, and ran it up to the top of the roof. On this batten right here, which again, we stepped off 6 feet. Okay, from this point, what we do, if we have a long piece and we don't want to cut it, I want to show you what you do and what you don't do. What you would do in this case would be run the batten side by side and nail it. Do not install battens on top of one another. So, this is proper installation technique for your vertical batten. Ok, vamos a decirle qué es correcto y qué no es correcto cuando instalen el segundo 1x4. Ahorita le vamos a decir qué es correcto. Esto no es correcto. Treparlo arriba, ponerlo arriba no es correcto. Ahorita nos va a decir cómo lo vamos a instalar. Okay, at this time I'd like to explain 2 different scenarios on the roof, 2 different ways of doing it. This is the proper technique right here where we run the batten all the way to the top if there's only one slope. You do it like this if we're not doing this side. Ok, esta es la correcta instalación cuando vamos a cubrir nada más una parte. Hasta arriba va a llegar el 1x2, hasta aquí hasta arriba. Y cuando necesitemos cubrir la otra parte, necesitamos dejar un espacio, Okay. que viene siendo este. If we are tarping both slopes, we run our wood short, we install our blue tarp over this side 2 feet, take our batten, roll it under 2 times, and nail it this way. So as you can see, this vertical batten has to be ran short when we're doing both slopes. Ok, la razón que vamos a dejar este espacio va a ser porque si vamos a cubrir la otra parte del techo, necesitamos dejar el espacio para poder enredar la otra lona que viene de aquí. La enredamos bien aquí y nos queda aquí. Ok, cuando vamos a cubrir esta parte y esta parte, le tenemos que dejar el espacio. Can you see this? Yeah. You can read it? Told you I studied. I'm listening. Can you see this? Yep. Yeah, that's next. Now we need to cover a couple of other details on the roof specifically. Some of these tarps will have FEMA, F-E-M-A, written on them. If they have FEMA on them, it needs to be up where you can read FEMA. Ok, vamos a estar más seguros que las lonas en unas lonas va a decir el nombre de FEMA
y vamos a estar más seguros que esté en el frente y las letras correctas, que no esté chueca ni al otro lado, que estén dándole al frente, que se vea el signo de FIMA. Okay, another example here is if you have a hole in the roof of 1 foot in diameter or more, you have to put danger roof opening in spray paint so nobody falls through the roof and gets hurt. We will provide spray paint. Ok, vamos a ver cuando vamos a tener más seguros de estar viendo los signs que haya arriba en los techos, que diga peligro, tiene un agujero o está abierto o lo que quieran, pero peligro, que no camines por arriba de este sign. Okay, the other example is oftentimes we will be covering up skylights. We don't want one of our co-workers or friends to fall through the roof. So what we do is we mark the skylight with an X in spray paint. Again, we will provide the spray paint. Ok, todos los skylights van a estar marcados con una X para estar más seguros de no caminar por arriba o no dañar el skylight. Va a estar marcado con una X. Okay, now we're going to show an example of a valley. As your tarp stretches across the valley in a tight fashion, what you want to do to secure the valley is install your battens 1 foot to 18 inches out of the middle of the valley. As you can see, this is the middle of the valley right here. So we've got a batten running perpendicular, parallel if you will, with the valley on both sides. Again, this is the center of the valley. Never nail in the center of a valley. Nail 1 foot to 18 inches outside the valley, running in the same direction as the valley. Ok, aquí es la correcta instalación para hacer los bellies. Vamos a extender el hule y vamos a poner, aquí este es el centro del belly, vamos a hacer de un pie de distancia del centro aquí, un pie, y va a correr el 1x4, lo vamos a poner de un pie de distancia, y igual de este lado, vamos a hacer un pie, y aquí despegado, y se pone el 1x2. We're going to skip it then. Just do it. Yeah. Okay, Jesse and I would now like to show you 2 examples of roof penetrations and what we do to seal roof penetrations with duct tape. Ok, ahorita vamos a decir cómo vamos a cortar cómo se cortaron las turbinas, las pipas y qué es lo que se va a poner el tape. Okay, for every roof penetration, what we do, obviously we cut around it and we duct tape around to seal it up. We gave you a worst case scenario here. This is more of what you're going to see in the field. We didn't do a nice neat cut. We wanted you to see really how if all of the cuts need to be sealed with this duct tape. Okay? Also, this would also apply to any chimney that you might run across. You would cut to the chimney, cut around it, and duct tape it. HVAC stacks, etc. This is what we do for roof penetrations. Ok, vamos a poner tape. Cuando hagamos el corte de la turbina, lo tenemos que hacer más derecho, los cortes de las pipas derechos, y luego se pone el tape, se pone todo alrededor bien tapeado, y si cortan un poquito de más o un corte se hace más grande, nomás lo podemos hacer con el mismo tape, podemos cubrirlo con el tape, el corte más grande. Y las chimeneas igual, se cortan alrededor de la chimenea y se pone el tape alrededor de la chimenea.
In closing, we look forward to working with everybody in the 2005-2006 Blue Tarping program. We will look forward to working with you in a safe environment, a successful money-making venture. Please, if you have any questions, feel free to call me on my cell phone, 940-391-1188. And remember, be ready. Time is of the essence. Este es el proyecto del 2005, 2006. Si necesitan preguntas o tienen alguna pregunta o algo, pueden llamar al 469-855-2246. Si tienen alguna pregunta, se las vamos a responder pronto.